I'm in Assam right now, and I have come to my friend's place in a village called Devargam. It's one of my favorite villages. I first came here in 2012, I think, 2011, 12. Yeah. So since then, I have been coming here, and I really got very close to the people here. I used to teach here when I was working in the NGO. I used to teach the kids here, the small children, school-going kids. Some were dropouts. I used to teach basic English, Hindi, geography, just basic things. And also we used to work on agriculture. So this village, they have banana plantations. This family particularly. This village is also very prone to flood. There is I Nodi nearby, I river. I means mother in Assamese. So it's nearby. They have built an embankment, but still it doesn't help much. This village gets flooded every year. This time I think there was not much flood. There's some waterlogging. The people who stay near the river, their houses get destroyed every year. They again rebuild. And this village is also very famous for its tobacco plantation. The community here is Koch Rajbongsi. They are also referred to as Hulia locally, but I don't know if it's a politically correct term. Aisha, Asahal, Asu. Ki naam tor? Ha? Dimbeswar. School jana nai? Aji to Ravivar ene jana nai. Kun class? Class 3. What school? বিলাসপুৰত আচ্ছা আচ্ছা এবাৰ কেনে পানী ইয়াতে পানী বৰ্তমান হৈ আছে বঢ়িয়া পানী একদম মানে ক'ব লাগিলে না একদম পানী পৰি আছে পানীটো একদম কন্টিনিউ পৰি আছে না কন্টিনিউ এই কেইদিন ধৰিতো ক'ব লাগিলে মানে আছে পৰি কি জান আজি ধৰ বেলা তো ডুবিলে কি জান আৰু বুজাই সন্ধিয়া হলে পানী বুজা পৰিবই নেকি নাই আমাৰ অভাৱৰিতো পানী মানে দিনত অলপ কম থাকলেও গোটেই ৰাতিটো পানী ভৰি থাকে আর মানে ফসল কিন্তু বেয়া হয় নাই ফসল বুলিতে নাই এই মরা পাতটো ফেলাছিল না মানে বিধানটো কেতিয়া মানে ওই 14 মাহতে আনিছো হ্যাঁ এতে মরা পাত পড়ছে হয় যে মরা পাত নাই এই হেদিনা মানে কামলা লগেবা খুজিছো মানে 4000 টাকা লাগে হয় পানী পরে পানী পরার কারণে কামলা আহিব না মানে আর কত পাবো দিনও গেল আর হ্যাঁ আর আজিকালি যে আগতে যাই ফেলাইছে সে তো পাতা তো ডাঙরে হল না না আর নাই এটা কি করি না কলাও না হয়েছে নাই আরে কি করবে না করি মার গিলা ভাই দুনিয়া হাপর অত্যাচার হইল এনে তামখু হয়ে গেছিল আর পানির আগতে হয়ে গেছে এটা আগতে মোটামুটি আমি তো ধর এটা আশ্বিন কার্তিকের হই ধর When I first used to come here, only I think this house was concrete. Concrete is in bricks. The other houses were all with thatched roof and mud houses. The people are very sweet here. I was an outsider, but they accepted me. In monsoons, it becomes very difficult. These are grain storage. People store their grains here. Paddy. This canal wasn't there when I used to come. Here in the local language, they call this canal dong. Am neki? Am? Mitha ase na? Mitha ase? I have so many memories in these villages. I was thinking I should start a series on all the villages I have been in the last 10-15 years due to my work. And relive those moments maybe. Here there was a school. I'm sure it's still there. It's a government LP school. We used to conduct our classes there. So in the evening, afternoon basically, in the afternoon, all the students would come. They would sweep the floor, clean it because during night goats stay in those classrooms. So the goats litter and make the place very dirty. The students would come before me and they would clean
the classroom and everything, and get the classroom ready for class. Oh, and interesting. And I used to force them to come to class. Some students would say, sir, well, I told them not to address me as sir or call me brother or uncle or something. And some students would say, sir, I have to go get back my cattle from the field. The cattle are grazing. So I would search for them. Someone would be playing football somewhere. I would go in my scooter and bring them to the class. Someone would get married and leave, especially the girls. People get married here very early. This is the tobacco. This tobacco is called Bengtoli Sadha. Bengtol is a place here near the Bhutan border, and the area is famous for its tobacco. I've spoken to people from Bihar, Bengal. They also know about this variety of tobacco, and it's very expensive. কিমান চলি আছে 700 টাকা কিলো নাকি? মই প্ৰথম যখন লৈছিলো না আজি ধৰ 10 বছৰ মান আগত তখন 300 টাকা না কিমান আছিল 300 350 মই 300 টাকা কিলোত লৈছিলো বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে এই 10 বছৰত 2 গুণা হৈ গেল দাম তুই নিজে এইগুলা বস্তু জাল দিবি হ্যাঁ একবারে ইয়া করবে না লাগে হাওয়া খাবে না লাগে একদম সিপিয়া পলিথিন যেটা খাবি এইরকম একটা মুঠো বার করে এটা নিয়ে খাবি তারপর তো বাকি কিনে একটু পলিথিন বীজ করে একটা সাথে জাল দিয়ে দিবি পলিথিন না তুই হ্যাঁ একে বুড়া হয়ে যাবে পলিথিন দেওয়া না এরকম বস্তা করলে হ্যাঁ আমি তো বস্তা খুলে গেল বাতাস থাকবে ওরা সব সাদা সুগা করি পুরো ওর কাটে পলিথিন মানে একদম ভালো থাকে তা হলো বাতাস পাবার মতন জায়গা না মুইটা হাকু দেউগুলো ডেইলি রাতি বান্ধব ওই দিনে কোনটার সময় বান্ধাটা হয় না অলস কুটে না দেখে এই যে বরকুন পড়ি আছে এতে বরকুন পড়ি আছে বরকুন পড়াতে তারপরে বস্তুটা ঘামিব ঘামি আর তারপরে রং হবে তাই এই সাদা মই গুয়া খান কিন্তু রেডি দেখে না তবলা কাঁচা মানুষ না সুপারি হ্যাঁ 60 টাকা আমি বেচালু 33 কেজি কোন 5 কুইন্টাল বেচালু না এতে 57 করে বাহ হয় সাদা সাদা হ্যাঁ এই কামপুরে ওই বানিছো আর এই বানিলে শেষ এগুলা খুলাম না এগুলা আমি খুলাম এনেকা করে খুলে বিরাট খাটনি আছে না এনেকা করে এই যে কাপড় দিয়ে এই যে ধুলি বালু আছে এগুলা এনেকা করে ছাপা করম ধুলি বালু এনেকা করে ছাপা করে ধুলি বালু ছাপা হয় তার পিছত বাঁধা হয় হ্যাঁ 10 বছর 2 ঠেলা 200 বেশি হ্যাঁ 4,000 টাকা বেচা এই মিঠা লাউ বাপরে এই বছর নাই তার মানে বড় কুইন্টাল পড়িল চল না হোক 30 টাকা কিলো ফুল ও কদিন 40 টাকা 60 টাকা বেচা কি আগে কাজ দিলে ও কি পানিত মরিল নাকি আর এই নিচে রাখা লাগিয়েছিল ডেইলি 2 দিন পিছত বাজার দাম 2 কেজি 4 কেজি 2.5 কেজি করে এক পোয়া মুটে বানা এগুলান কি আলু নাকি আলু কি তোর বাড়িরে নাকি বাড়িরে ও দেশি আলু খাবি দেশি আলু ঘর নাই নাই এ নালাগে আমি তো কিনি খাঙে নালাগে তো দি মেলায় নিয়ে যা বিক্রি করলে পয়সা হবে আমাক আর এনে দিবা লাগবো বিক্রি করলে পয়সা তো হবে ইলালু ইলে আর এগুলান সব কি ধান নাকি ধান আছে ভান্ডার দেইলে উষ্ণ করা ধান উষ্ণ ওরা আগত বলে আসি মানা আছিল না আরে আগত বলে ট্যাক্স নিছিল হয় tax. One interesting thing about the language here, they generally don't pronounce law
So law is pronounced as no. So la is pronounced as na. So lage in Assamese means want. So lage will be nage. And also they don't pronounce raw. Raw also becomes no. So there's this guy who used to come to my class. His name was Robin. But he told me it's Nobin because they cannot pronounce ra. So when he calls his name, it becomes Nobin. So I always thought his name was Nobin, and I entered his name on the register as Nobin Rai, or whatever his surname is, Nobin. So once what happened, from the NGO, I was sent to Guwahati for mushroom training, how to cultivate mushroom. And I was supposed to take someone from the village who would go with me to Guwahati. We'll learn how mushroom is cultivated and then come back to the village and teach the other youth, the other people in the village. So I took him there. Then we were sitting during the orientation, they asked our names. So we all called out our names. I am Jyotirmay. He called out his name as Nobin. Then we were we were given a sheet of paper where we entered our names. Then he entered his name as Robin, Robin. Well, I told him, why are you writing Robin? Your name is Nobin, na? He told me, no, it's Nobin. He said, Nobin. So write Nobin or Nabin, whatever. He said, no, it's spelled with R. Well, then I understood, this is the case. So his name is Robin, but he cannot pronounce. Not only he, everyone in the village, everyone from their community, they cannot utter the sound ra or law. Ra and la sound they cannot pronounce. Everything becomes na for them. In Assamese, lora means boy. So here people in the village, they say nora. This happens with the Boro community, but they have a different thing. I think they are clear about raw, no, law, all these sounds. They have issues. For us, it's an issue for we who speak English or who speak standardized Assamese. So they cannot pronounce pa. Pa becomes fa for them. P becomes ph for them. So I have a friend. I know many Boro boys whose names are Praveen. In Hindi it's Praveen. In Assamese it will be Provin. So when they call out their names, they'll say Provin. Whereas it's Provin, but they will call out it as Provin. But they would write, while writing in English, the name will start from P, but while pronouncing it, it'll become Provin. So these are some characteristics of the languages here, the Rajbangshi and the Bodo language. For them, it's their language. They speak that way. That's their way of speaking. If they don't have a sound, pa sound, that's fine. If they don't have la or ra sound, that's equally fine. Because among many Indian languages, they don't have the sound ha, which is a very Assamese thing, ha. And I don't think in any other Indian language they have the sound ha. But yeah, so that's fine. But we Assamese people have the sound ha. Jang, ha? Thak. আছা ভালে মই দিল্লীত আছো তো আজি আহিলো আৰু এই চাহ ল'ব আহিলো আৰু ৰবিনে মোক ফোন কৰি কৈ থাকে তো আহিবি বিয়াতো আহিব নললো তো আলো দে আজি আহিছো এখন দেখা দি যাম একো না তামোল খাম খালি চাহ ইমান খা না খুৰী আছা ভালে ফোনত কথা হৈছিল তোৰ লগত আজি ভাবলো দে আহি যাং দেখা কৰি যাং বাকী বোৱাৰী আহিল বোলে ক'ত বোৱাৰী দেখা নাই ৰবিনে দেখাই নাই পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু আমি একো নাখাং চাহ ঠাহ নাখাং পাকঘৰত কিয় আছে আচ্ছা ভাত চাত বনাই আছে ঠিকে আছে হা কুৰ্মা আহিছে
কৰ বোৱাৰী কোন জেগা ৰামফল বিল আচ্ছা আচ্ছা মই জানো ৰামফল বিল গৈছো মই তাতে আছে আমাৰ চিনাকি হাই ৰোডৰ কাষততো বড়ো মানুহ বেছি হা ভিতৰত নাজানো ভিতৰলৈকে বেছি যোৱা নাই ৰামফল বিল গৈছো তাতে চিনি পাবি নে নাই বাৰলাংফা নাৰ্জাৰী বুলি মানুহ একজন আছে নাচ তাচ বাগৰুম্বা নাচ এইগিলান কৰে ডাঙৰ গ্ৰুপ আছে ক্লাব হেন এটা আছে ঘৰতে কি নাম তোৰ হা সংগীতা আচ্ছা আচ্ছা সুপারি খাই ভাল নামা এই প্লেট স্লেট কি আনছে আৰু মই এতিয়া 750 বিক্ৰী কৰি আহিলো গোষ্ঠী মানুহটো 600 কৰি মই সেই ইয়াতে নাথাকোৱেই না তো সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় খাওয়া দাওয়া করে গেলে ভাল আছিল নাই নালাগে খাওয়া দাওয়া নাই নালাগে পিছত কোনোবা দিন ভাল লাগছে আনন্দই লাগিছে ভাল লাগিছে মোৰ এই জায়গাগুলো খুব ভাল লাগে আমিও গাঁৱৰে মানুহ কিন্তু আমাৰ তাৰে গাঁওবিলাক ইয়াতে একদম ঠিক আছে যাওঁ বাই বাই ঠিক আছে লগ পাম আৰু হা দে